asalaamaaleykum askan bi tey ñu nuyuwaat leen fii ci KAW AIR Enterprise comme ni ñu leen ko dee defalee every week rek asi leen li nga xamante ne moom mooy tutorial session tutorial bi tey dañ fas yéene waxtaanee li nga xamante ne moom mooy the importance of refrigeration and air conditioning parce que bàyyi nañ xel lu gën a bëri ci li nga xamante ne moom mooy jamono buñ toll nii when it comes to refrigeration and air conditioning more specifically on air conditioning systems nit ñi dañ dee assume ne seen problems yu bëri has to do with gassing ku am fridge problème mun naa la suma gaz bi ku am air conditioning problème mun na suma gaz. The importance of li nga xamante ne moom mooy refrigeration and air conditioning has gone beyond only li nga xamante ne moom mooy to put gas or repair li nga xamante ne moom mooy def gas but we need to understand what are the problems so léegi da ngay am li nga xamante ne moom mooy internal leakages in the systems lan mooy internal leakages mooy système bi léegi dafa am li nga xamante ne moom mooy leak si biir système bi ndax dafa am li nga xamante ne moom mooy bona o dafa am li nga xamante ne moom mooy su fekkee ne with air conditioning system bi tight seen si nga xamante ne dañ nekk di leak so as a result gas bi daf dee génnee foofu noonu so that is one of the issues exemple bu ma dee faral di joxe every time rek mooy tanki moto su fekkee ne tanki moto da nga xëy suba fekk tank bi mu wàcca nga daw dem si kaw tali bi nga pressurize ko mooy maanaam nga pompe ko at the end of the day finally out fan lan pipe bi liggéey bu noonu most likely ëllëg si suba soo eewaatee gas bi dafa pipe bi dafa leak so the same thing is what is available in the refrigeration system su fekkee ne sa unit bi dafa leak gas nga ñëw nga defaat foofu noonu gas the same fu bële jaaroon foofu la biir di jaar so what is required is do what is called a fault finding but also a piece of advice rek ne bàyyi leen di gis every basin ba leen gis rek mu amee li nga xamante ne moom mooy cylinder ak hose muy leen technicien la because loolu dafa nekk a major problem bi nga xamante ne am na fii people don't have what is called gauge manifolds moom lañ dee use pour pressurize li nga xamante ne moom mooy gas pour check fan la li nga xamante ne moom mooy tolluwaay gas bi nekk but also in other language it is also called a system analyzer so si biir video si dinañ leen won how a gauge look like but also li nga xamante ne moom mooy its functions but yii nii dafa nekk li nga xamante ne loo am solo la so for today we are looking at li nga xamante ne moom mooy pressures ak li nga xamante ne moom mooy the importance of maintaining a unit that is a refrigeration and air conditioning system highly pressurized léegi nii li ma doon explain rek si vidéo bi gis ngeen ko lii mooy li nga xamante ne moom mooy gauge manifold bi gis ngeen ko dafa am li nga xamante ne moom mooy clear readings am na li nga xamante ne moom mooy pounds per square inch gauge called PSI or bars and then every 15 PSI is equivalent to 1 bar also yaa ngi am li nga xamante ne moom mooy this 3-point ports yi nga xamante ne foofu la gas bi dee mën a jaaree through this is for the low side bii nii is for the servicing or the call the center port and then nga am bi nga xamante ne moom mooy di high side port so dii nii dafa am loo solo then jii nii mooy controllers yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk these are valves controllers so bii nii moo dee control one of li nga xamante ne moom mooy di valve which is the low side and it is colored blue bii nii moo dee control li nga xamante ne one of the sides and it is colored red so lii nii dafa nekk li nga xam ne lu am solo suñ fa jógee also dinañ check li nga xamante ne moom mooy these hoses as you can see that is the yellow red hose goes to the high side but in an instance bi nga xamante ne amuloo this color and then nga am any other color it is fitting there then B that is the yellow one is the service hose boobu daf dee dem to the center of li nga xamante ne moom mooy di gauge and then boobu comme ni ma wax is also sometimes called as the service port then nga am finally bii nga xamante ne is the blue one boobu also comes directly to li nga xamante ne moom mooy the low side of the system or the blue port so nii nga dee def léegi bii nga dee dugal ci li nga xamante ne moom mooy cylinder bi mooy bii mooy dem si gas cylinder bi so in this instance bii that is this one mooy dem directly ci li nga xamante ne moom mooy di cylinder bii you connect it to the low side su fekkee refrigerator la fridge benn bi rek la dee am mooy li nga xamante ne moom mooy service line bi nga connect ko foofu su fekkee li nga xam ne moom mooy air conditioner most of it benn bii nii la dee am mooy li nga xamante ne moom mooy di low side but in an instance bi nga xamante ne in the industrial system or some of the air conditioning systems dañ dee am li nga xamante ne moom mooy booy both the low and the high side so in an instance bi nga xamante ne KAC la ñaari yëpp la dee am but with KAC dafa am lu ñoo ooyee a tap valve bi nga xamante ne moom nga dee use to check so this is an example of that tap valve gis ngeen bii is a tap valve lu tax ñu ko ooyee a tap valve mooy moom dañ ko design to a way bi nga xamante ne dina mun a connect directly to the li nga xamante ne moom mooy KAC so once it connects then nga doog a jël bii nii nga connect ko foofu the other issue tamit li nga xamante ne it's important mooy hoses also they come with different sizes and types bii nii yi ñu nekk di use yëpp
they are the ones that are designed for li nga xamante ne moom mooy the common or more refrigerants they use. But am na another hose bi nga xamante ne it's designed for comme bi. It's designed for the R400 series. 400 dafa am series yi nga xamante ne ñu ngi foofu noonu am nga 400A 400 li nga xamante ne mooy 410A am na 407C, and then there are a lot of refrigerants in xamante when we get into refrigerants we will deal into those ones in clear details. But bii nii gis nga moom moo gën a yaatu tuuti, so bii su fekkee ne yaa ngi use on 410 or 404A, the most common ones, these are the types of valves that you use, so they are called the 400 series. Comme li ma ko waxee woon rek, KAW AIR Enterprise la, your professional dealers in refrigeration, air conditioning ak li nga xamante ne moom mooy electrical in the Gambia, operating locally with international standards. Thank you.